Good afternoon, everyone. Thank you, all of you, for being here. Today it's Monday, 7th February 2022. Before starting the class, I would like to thank all the students who participate in every single class, and also quite important, especially those who have already sent the assignment, homework, participation, everything. Thank you. Remember, we have 2 weeks left before the course finished. Okay, so in this week we are going to focus on irregular verbs. I told you the last week to study a lot, especially the group 1, 2, 3, and 4. But if you had some time, why not carry on the other verbs? Okay, as I said, irregular verbs. Okay, past simple tense, all of them irregular verbs. And please try to keep your cameras on. I do respect your privacy, but remember that this class it's being streamed on YouTube. Please keep your cameras on, and don't forget the participation is pretty important. I don't care if you make mistake as you speak, no problem. Okay, so time to start. I'm gonna share my screen again, and I'll show you the past simple irregular verbs with a different structure. I mean positive, negative, and also the interrogative form. Okay, so give a minute, and I'm gonna share my screen. There we go. Okay, you tell me, can you see? Yes. Okay, fantastic. Well, in this activity, as you can see, we have 4 different columns. Okay, let me switch on. Please give a minute. And then we need to switch on the live transcript in case you don't understand what I'm saying, so you can read the subtitles. Okay, let me put the subtitles over here. There you go. Well, as you can see, we have 4 columns. Column number 1, verb. Column number 2, past affirmative. Column number 3, the negative, and then we have the questions. Okay, this is something we already studied the last week. Column number 1, the verb in present. Okay, so we have the verb to wear. The past is were. The negative, don't forget the auxiliary, didn't, and then the verb in present, didn't wear, and the question is the auxiliary did. Did she wear? Okay, so the 4 different columns is pretty important to understand, especially the column number 3 and the column number 4. I want you to focus on column 3 and column number 4, please. Okay, now please listen very carefully what I'm going to say. It's pretty important to understand that in the past simple we need to master regular and irregular verbs, present and past, right? Present and past. When we give a idea, thought, an argument or something in the simple past, affirmative is obviously that we report that use the verb in past. Okay, if I want to describe something that I did over the last weekend, sorry, so you may say I played soccer. I played soccer. Past, I went to the park. I ate spaghetti. So these 3 sentences, estas 3 oraciones que usted acaba de ver en los subtítulos, todas son en pasado pero afirmativo. Okay, so don't forget, so every time we express our idea about the past, any activity that we carried out over the last weekend, well, if you want to express that in affirmative, so we're going to use the verb regular or irregular verb in past.
But if we want to share probably some activity then we couldn't do it, that means negative, well, we're going to use the auxiliary verb didn't. But the verb must be expressed in present, okay? Now, let me share again. Ok, columna número 1, como vemos, son los verbos irregulares en presente. Ok, column number 2 tenemos los verbos en pasado. Esto es lo que nos interesa. Verbos en pasado. Como les acabo de explicar hace un momento, si queremos nosotros pues expresar, compartir o simplemente dialogar de las actividades que logramos hacer o que hicimos durante el fin de semana pasado, pues vamos a utilizar la columna 2. Usted quiere decir, como por ejemplo este de aquí: vestí, brilló, corrí, dibujé, capturé. Si lo que usted quiere expresar o compartir es en positivo, en pasado, pues utilizamos los verbos, tanto regulares o irregulares, en su forma pasada. Pero ¿qué sucede si queremos compartir algo que no hicimos? No se olviden que en pasado simplemente tenemos un solo auxiliar para todos, que es didn't. Al momento de hacer la negativa, el verbo regresa a su forma base. Forma base quiere decir o indica que el verbo regresa a su forma normal, quiere decir presente. Okay? For example, you say yo vestí, I wear, or yo no vestí, I didn't wear. You see? Positivo y negativo en el pasado. Ahora, si deseamos formular una pregunta, pues en este tiempo, en el pasado, tenemos pues un solo auxiliar que va a ser did, y el verbo se mantiene en presente. En otras palabras, lo que expresamos en pasado en forma afirmativa es donde el verbo va a cambiar, en este caso a su forma pasada. You tell me, questions so far? Questions? Okay. Any questions? Mr. Elias, Jorge, Diana, Mayra, preguntas. ¿O no hay? No? Evelyn, Jeremy, Jorge, please. Questions? No questions. Fantastic. Okay. Jesus. Good. Okay. Let me share once again this list. Entonces, muy importante saber esto. En otras palabras, para trabajar pasado simple, vamos a utilizar las dos primeras columnas. Si es afirmativo, pasado. Si es negativo, el auxiliar didn't y el verbo en presente. Si formulamos preguntas, pues el auxiliar es did y el verbo se mantiene en presente. Okay? This is what I need you to understand. Okay? You see, the verb in present, for example, won, didn't win, did they win, negative, and question. The irregular verbs are in present. Present, win, win. You see? This one. Spoke, hablé, spoke. No hablé, didn't speak. Ella habló, did she speak? Or this verb. El verbo conducir, conduje. Drove, no conduje, didn't drive. Conducieron, did they drive? You see? Negative and interrogative, the verb in present. Alright? That's it. Let me stop this for a while and it's time to practice. I'm sorry.
Okay. I'm going to pick up a few students to help me out with the next activity. Okay. Listen please, in the next activity you will see some irregular verb in present. You have to switch them into past. Okay? From present to past. You hear me? From present to past. Irregular verbs. Got it? Okay, let's do it. Let's do it. Okay, student number 1. Madeline. Can you hear me? Madeline M. Pinto. Can you hear me? Sí, Mr. Díaz. Okay, good morning. Could you please pronounce this verb in present? In present. Could you please pronounce these verbs in present? Go, run, ride, and fly. Okay, now pronounce this verb present and past. Please, present and past. Okay, presente y pasado al mismo tiempo. Okay, present and past at the same time. Come on. Go, went. Run, ride, roll, and fly, and fled. Okay, very good. Fly, flew. Good. Thank you. Let's pick up another one. Thanks for the participation. Did you see? It's pretty easy. It's not difficult. Adon Suarez, good morning. Please help me with the next 4 verbs. Adon Suarez, can you hear me? No? Interested. Okay, you see, no participation, no tenemos participación, cámara apagada. Okay, Angie Zambrano. Okay, you know the procedures. Okay, first the verbs in present, then present and past. Okay, go. Primero en presente, todos 4. Okay, present and past. Okay, bring, brought. Okay, no problem, no problem. Excellent. Let's move on. Okay, please, dear students, I need the participation. I can't believe no one wants to participate with me. That's the point, the interaction. Here we go again. Okay, let's continue. Mr. Carlos Cotto, please pronounce these verbs in present. Do, draw, choose, good. Present and past. Present and past. Do this. Draw, draw, draw. Choose, choose, choose. Yeah, with your hands. Good, good. Okay, thank you. Nice. Let's continue. Is there a volunteer to help me out with these verbs? No? Okay, Gemini me. Thank you. Go ahead. Cows, 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 cats, cows. Continue. Wine, Continue. balls,
Become. Become. Okay, thank you. Interesting. Quite good. Quite good. Okay, let me share my screen again because I need to put the correct words to practice with. Here we go. Let me pick up another student, Evelyn Barzola. Good morning. Please help me with present and past. Okay, fall, fell. Thank you. Okay, let me pick up another one. We got a volunteer, Miss Morales. Thank you. Help me. Present and past. Did, been, full, feel, felt, forget, forgot. Okay, nice. Ice. Good. Okay, let me stop this for a while. Interested. Okay, espero que hayan estudiado y no estén revisando la hoja en este momento. Pues no lo sé. No. Okay, let's continue with another activity, so please give a minute. Don't go, wait a minute. There you go. Okay, time to practice. I'm going to pick up just a few students to help me with each of these exercise. As you can see, in the exercise number 1, we have a verb. The verb is go and went. Obviously, is the present and the past. Okay? I want you to look at the exercise number 1 and the exercise number 2. Okay, we have one volunteer. Miss Guadalupe, please. Complete the exercise number 1. Speak. When did you went on holiday last year? Go on. Siga. Yeah, went on holiday in Jan or July. But last year I went on holiday. Okay, thank you. Well, that was fantastic. It was actually good pronunciation. But unfortunately, remember in the first line, in this part over here, we have the auxiliary did. Cada vez que tenemos did, Miss Guadalupe, ¿qué forma utilizamos del verbo? ¿Presente o pasado? El presente lo iba a corregir, pero me dijo. Okay, no problem. That's correct. Okay, that's correct. The other one was actually perfect. Okay, algo importante también en la número 2, recordemos las expresiones de tiempo. Every year. Cuando vemos este tipo de expresiones, todos los años, ¿qué nos da a entender? ¿Que es presente o pasado? Pasado. Todos los años fui de vacaciones, así se diría. Es present. Recuerde, todos los días, todos los años, todas las semanas. So, esto tiene que tener en cuenta, te da una pista de lo que debes utilizar. En este caso es present. En la línea 3, observen, ya nos da también una pista. Last year. So, this is past. Esto es pasado. So, we have to use the verb in past. Good. Okay, so let's continue with the number 2.
Let me see the other students. Oh, we have a volunteer, Carlos Cotto. Thank you. Complete the number 2 for me. So, did you have a nice time in London? Oh, I have a lovely time in London, but that was 2 years ago. Last year, I had a great time in Paris. Yes, excellent. Good. Nice. So in the first line we have the auxiliary verb did. You see? So it's a question. When you see the auxiliary, well, we need to use the verb in present, sorry. So have. You see? And the second time is both of them in the past, you see? The number 3 has year, but that was 2 years ago. Tenemos dos cláusulas de tiempo que nos indica que el verbo en qué tiempo lo vamos a utilizar, ¿ok? Tenemos years ago y de ahí tenemos la última línea con last year. So the last 2 gaps in past. Thank you, sir. Let's move on. Number 3. Anyone? Number 3, please. Okay, no volunteers. Let me pick it. Oh, we got another one. Lady Zambrano, thank you. Go ahead. Did you do any sick thing? Yes, I did a lot of sick things that time. I always did some sick things when in Paris. Okay, nice. Okay, the first line was correct. Easy. Okay, so don't forget, Miss. Okay, listen very carefully. It was outstanding participation. Thank you very much. But remember, in the point number 1 was correct. Lo hizo muy bien. La línea número 1, pues tenemos did and is a question. Por lo tanto, el verbo tiene que ir en presente. Did you do? Perfect. Okay. En la segunda, pues te escuché que dudabas. Aquí está respondiendo pues una pregunta en pasado. Si es en pasado, pues utilizamos el auxiliar en pasado. Yes, I did. Okay? Yes, I did. But in the line number 3, you made a mistake. En la número 3, pues aquí sí te equivocaste. ¿Recuerdas, Miss Lady, los adverbios de frecuencia siempre, usualmente, algunas veces, rara vez, nunca? Pues esto nos da una idea que es present. Okay? So, in the line number 3 is the present. I always do some sightseeing when in Paris. Good. Let's move on. Number 4. Is there another volunteer? Come on, guys. Don't be up. Jesus Christ. Mr. Samuel, please go ahead. Check your microphone, sir. I hear nothing. Okay, mister, unfortunately, I think you're facing some issue with your microphone. Okay, so try to fix it up for the next time. Is there another volunteer? No? Okay, yes. Diana Lozano, thank you. Go ahead. Number 4. Did you sit alone mostly in Paris? Also, even sit alone mostly people sat tall and not dying. Okay, thank you. Well, so the way you used the verb was perfect. Okay, well done. So all the exercise number 4 is in past. Yes, todo el ejercicio 4 está en pasado. That's correct. So did you see? Unfortunately, I didn't see, but
I saw. Okay? So, did you see? I didn't see, but I saw Eiffel Tower and Notre Dame. Excellent. Let's continue. Number 5, please. Another volunteer. We got 4 volunteers. That's fantastic. Okay, Linda Moncada, go ahead. Number 5. Mm-hmm. I always take the picture. I saw Yeah, correct. This one was a little bit tricky, but you did an excellent job. Congratulations. Yes. So the number 1. So once again we have a question. Did you take? Okay. Did you take? And the number 1. I'm sorry. And the number 2 is present. Correct. It's present because of the word always. I've got a professional camera and I always take pictures. And the number 5, well, it's considered past. I took hundreds of pictures in Paris. Good job. Let's move on. Number 6. Okay, let me see. Mr. Diana, okay. Let me see. Diana Lozana, please go ahead. Number 6. Ya participé, profe. Oh, I'm sorry. Okay. Thomas, Mr. Okay, go ahead. Mayra Mora. Thank you. Paris is good city that you get lost there. I very good there is some neighbor, but some I get the hotel in Paris. Okay, this is a little bit tricky too. It's a bit complicated sentence or exercise. Well, thank you for your participation. Well done. Well, so the first part pretty easy, right? So we have a question. Didn't you get lost there? Okay, so the number 1 is the verb present, and the number 2, I'm very good at direction, so I never get lost. Y la número 2 es get, is in present, okay? So muy bueno con las direcciones, así que nunca me pierdo. I never get lost. But somehow I got lost on my way to the hotel in Paris. So the number 3 is past. Okay, let's move on. Number 7, Elias Castro, go ahead. Good morning. Did you find any nice shop in Paris? You can always find a number of great shops there. Last time we also found a really good market. Thank you very much for your participation. Well, the first one was correct. As we can see in the exercise number 7, the first line is a question, so we use the auxiliary verb did. So if we have did, obviously our verb must be in present. Did you find? Okay, no find. Be careful with the pronunciation of the verbs. Find. Did you find any nice shop in Paris? Okay, the line number 2 was incorrect, unfortunately, sir. La número 2, recuerdas, usualmente cuando tú veas un adverbio, en este caso adverbio, always comúnmente te indica que es presente. Okay, you can always, pero tú siempre puedes encontrar. Entonces, en ejercicio 7, la línea 2 es presente. You can always find a number of great shops there. La tercera ya nos indica que es pasado, porque empieza con una cláusula de tiempo referente a ese tiempo. Last time, la última vez. Last time, I also found a really good market. Thank you, sir. Okay, let's move on to number 8. Jesus Christ. Miss Guadalupe, thank you. Go ahead. So did you buy?
So did you buy any souvenirs or food? I did. I bought some lovely souvenirs in Paris. I always buy some souvenirs when on holiday. Yes, correct. Muy bien. Number 9. Narcisa Manzaba, please. Number 9. Speak. You spend a lot of money, didn't you? Mhm. Well, I probably spend too much that time. I can't help it. I always spend a fortune on souvenirs. Okay, thank you. Okay, this one is a little bit tricky because of the verb. Es como tiene truco este de aquí, tal vez en la pronunciación, porque son verbos un poco parecidos al momento de pronunciarlos, tanto en presente como en pasado. Spend, spent. Es el sonido del D y T. Spend, spent. Okay, so in the number 9, that's correct. La primera es I'm sorry, this here is, it must be in the past, es pasado, because of this. Didn't you? Didn't you? Como podemos observar, tenemos el auxiliar y esta forma parte de toda la oración. ¿Ok? Literalmente dice, te apuesto que gastaste mucho dinero, ¿verdad? I bet you spent a lot of money, didn't you? Well, and the number 2 is that, well, I probably... Aquí esta es la cláusula de tiempo que me da la idea. Aquella vez. O, yes, aquella vez. O esa vez, pues, me da la idea que es pasado. So, I use the verb spent. And the number 3, bueno, una vez más, tenemos dos pistas que es always y tenemos el verbo can't. Alright? I can't help it. I always spend a fortune on souvenirs. Nice. Okay, the last one. Tenemos una más. Catherine Franco, go ahead. Did you counted with the I was off in holiday. Not nothing shall make me sad. Good. I felt very happy about my holiday in Paris. Okay, thank you. Well, the first one, positive. Did you feel? Okay, la pronunciación tenemos feel, felt. Feel, felt. Feel, felt. Alright, be careful with that. Did you feel upset? Esa palabra es disgustado, okay? Did you feel upset? ¿Te sentiste disgustado? And the second one is not at all. Nothing could make me feel upset. The number 2 is in present. So, and the last one, I felt very happy about my holiday in Paris. The number or the line number 3 is in the past. Felt. Thank you. Okay, excellent job, dear students. So you tell me, is everything understood about how to word in different structure? I mean the positive, negative, interrogative, using regular and irregular verb. Is there a question? ¿Está todo claro cómo utilizar los verbos, tanto regulares e irregulares, al momento de trabajar diferentes estructuras en pasado, o sea, afirmativa, negativa y por supuesto la interrogativa? Please, any question? No questions? Okay, so let's continue. Give a minute.
Okay, listen, this is gonna be the first activity for today. Well, it's actually the third activity for today, class, but this one is a written activity. Okay, so what are you going to do? You are going to complete. I want you to get the definition in Spanish of the next verb. Okay? For example, in the part number one, we have the verb to be. Okay? Be, present, past, and past participle. Como usted observa, aquí tenemos en el grupo número uno, de los grupos más comunes que los he denominado verbos importantes, pues tenemos el verbo to be, to do, to have, to come, to get, to go, to make, to say, and to tell. Como usted observa en la primera columna, que es la columna del presente, entre paréntesis está la forma como debe ser conjugado si trabajamos terceras personas. Do, does. I do, she does. I have, my father has. She comes, you come. I get, my sister gets. I go, my friend goes. I make, my brother makes. I say, the teacher says. I tell, my father tells. ¿Ok? Entonces tenemos que aprender algo importante. La columna de los verbos en presente, como usted lo observa, va a trabajar de esa forma con los verbos en su forma infinitiva y también si trabajamos en terceras personas, lo que se encuentra en paréntesis. La columna número 2, pues, son los verbos en pasado. Y la tercera, pues, es la columna de los verbos en participio pasado. Los verbos en participio pasado los vamos a ver, pero casi al finalizar este módulo. Por el momento, vamos a centrarnos en la primera y segunda columna. ¿Ok? Primera y segunda columna. Tenemos el verbo do, did, done. What's your job? Escribir, por favor, ¿qué significa este verbo? Solo en presente. Obviamente es el verbo hacer. Entonces, te va a tomar, me va a escribir, este significa, el verbo hacer, perdón. So you write, hacer. Next one, you have, had, had. Tener, excellent. And so on, y así sucesivamente, ¿ok? Tenemos que aprender el significado tanto en inglés como en nuestro idioma. ¿Por qué se hace esto? Porque es obvio que nosotros estamos aprendiendo un idioma de forma consciente, muy diferente a cómo aprendimos nosotros nuestro idioma materno, el castellano o español. Nosotros no estudiamos nada, por eso se considera que lo aprendimos de forma inconsciente, no sabemos cómo lo aprendimos, ¿ok? Es parte de cómo aprendemos el idioma nativo o el idioma materno. Ahora pues es diferente, lo aprendemos de forma consciente. Todo lo que usted aprenda de ahora en adelante lo hará de forma consciente, a excepción obviamente de nuestro idioma materno. Okay, so let me share, so give a minute.
Okay, so that's the link. Please, everyone, click on the link and download the file, please. Download it. Let me share once again my screen. Let me explain again, because probably you did not understand what I'm trying to say. Please give me a minute. Oh, come on. Please, give a minute. Oh, it's this one. Good. I'm sorry for the noise. That's my daughter. Very good. Okay. ¿Por qué no le envío como un deber para hacerlo, sino para que lo hagamos aquí? Como usted ve, pues, así como lo hicimos la clase pasada que vimos, los 13 tipos de verbos irregulares, ¿ok? En este caso, pues, enmarcándolos en su categoría, lo que más se pueda asemejar de un verbo a otro, pues, es lo que puedo ayudarles a ustedes para que aprendan los verbos irregulares. En el grupo número 1, pues yo les he puesto grupos o verbos importantes, ¿ok? Son los más básicos que ustedes van o necesitan aprender, que van desde el verbo to be hasta el verbo decir. En el grupo 2, pues tenemos los verbos de percepción, quiere decir de nuestros sentidos. En este caso, escuchar, ver y oler. Tenemos hear, see and smell. En el tercer grupo, como ustedes observan, pues tenemos los verbos que no cambian para nada, tanto en presente como en pasado y su participio pasado. Aquí sí hay que tener en cuenta el verbo leer, que lo tengo con asterisco. Como ustedes observan, el verbo leer se escribe, pero no se pronuncian igual. En presente es read, y en pasado pues suena como el color rojo. So, read, red, red. Read, red, red. Los demás verbos, pues los demás sí son homónimos, por decirlo así. Son que tienen su propia, comparten la misma escritura y la misma pronunciación, como el verbo cost, 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 el verbo cortar, cut, 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 el verbo pegar, hit, 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 and so on. ¿Okay? Tenemos el grupo número 4. En este grupo número 4, ¿okay? Lo que vamos a hacer aquí, en este grupo, en el 4, son aquellos verbos, como ustedes observan, que tenemos las vocales I, E, van a pasar de I a E, o de OE o de IEN. For example, the verb bite, beat, beaten, break, broke, broken, choose, choose, chosen, drive, drove, driven, and so on, ¿ok? Pues ahí tenemos ciertas excepciones que están con los asteriscos. En el grupo 5, pues vamos a tener pues aquellos verbos que comúnmente en presente presentan la vocal I y cambian en U o A, comúnmente como vegan, 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 drink, drunk, drunk, ring, run, run, and so on. In the group number 6, we have these kinds of verb. AW pasa por OW, EW o OWN. Blow, blew, blown. Draw, drew, drawn. Fly, flew, flown, and so on. Alright? The group number 7 are those verbs that ends in this letter AUGHT. It changes to OUGHT. Buy, boat, boat. Alright? Okay, this is the group number 8. El número 8 es este de aquí. Okay, that's for the verb that EN. It changed to OD. Stand, stood, stood. Understand, understood, understood. And the group number 9 for those verbs WE changed for one single E. Este es un verbo también muy recurrente o fácil de aprenderlo. Aquellos verbos irregulares que tienen doble E, pues su pasado y participio pasado tenemos solamente una letra E, como bleed, bled, bled, feed, fed, fed, keep, kept, kept, and so on. And the number 10 we have the verb build.
built, built. Alright? Lend, lend, lend. Send, send, send. And so on. The letter D, verbos irregulares que comúnmente terminan en D. Estos pasan con la letra T, tanto su pasado como el participio pasado. The number 11, pues son aquellos verbos, ok, the group, que no va a contener o no tienen letra T, pero en el pasado, en el participio pasado, comúnmente sí se lo hace, ok. For example, el verbo quemar, el verbo soñar, aprender, you see. Y el número, grupo 12, pues es el misceláneo, no tiene una regla en común. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a gastarnos el tiempo que tenemos. Quiero que en su carpeta, en este momento, me lo hacen a mano. Yo comúnmente trabajo esto en presencial dándole los últimos 30 minutos. ¿Ok? Si usted tiene una computadora, excelente. En la computadora, ¿ok? Y si no tiene, bueno, tocará, regla. Pero si tiene impresora, bueno, en buena hora simplemente me hace el rayado si tiene una computadora, ¿verdad? Pero las letras, me refiero a los verbos, tanto en presente, pasado y en participio pasado, me los vas a hacer a mano, handwriting, ¿ok? Vas a escribir, grupo 1, important verb, trazas las 4 columnas, be, was, were, be, y su definición en español. Asimismo con do, did, done, hacer, have, had, and then once again use the definition in our language. Para esta actividad se les va a dar media hora. Todos los verbos presente, pasado y participio pasado y su definición en nuestro idioma. ¿Ok? Para el día de mañana vamos a tener una prueba de solamente verbos. Para mañana, solo verbos, pronunciación de los regulares, ¿ok? Pronunciación de los verbos regulares. En pasado me refiero al sufijo ed, como closed, 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 visit, visited, start, started, ¿ok? Open, opened. Regular verbs y su forma irregular, que es lo que usted va a practicar hoy, ¿ok? Irregular verbs, present, past and past participle. Para el día de mañana solamente va a haber una prueba que se concentra solo en verbos, regular and irregular verbs, ¿ok? Questions, preguntas. Buenos días. Me pregunto que subimos el nivel. ¿Cómo? ¿A dónde subimos el nivel? No, no es video, no le pido video. El deber. Ah, el deber. Ok, ya les voy a compartir. De hecho, pueden hacerlo ahí mismo. En el mismo link pueden subir otra vez. Ah, a propósito, antes, todavía no llegamos a 11:30. A propósito, ¿sí se han dado cuenta que hay actividades ya en la plataforma? No se han dado cuenta, ya se pasan también. Yo les dije que semana a semana se va a poner de lo que hemos visto. Revisen. Se me había olvidado de comentarles, pero ya hay actividades. No hay muchas, pero bueno. Más las hacemos aquí en las actividades sincrónicas. Las allá sincrónicas muy parecidas a todas las que hemos visto, pero no hay demasiadas. Okay, so dear students, for this activity you will have 30 minutes. 30 minutos. 30 minutes, okay? Actividad calificada, solo los que están aquí. Let me see. Tenemos 27 estudiantes. Voy a sacar las listas. ¿Dónde lo subimos? Porque la verdad es que yo no he presentado ningún deber porque yo no sé dónde se sube. En el mismo link. En ese link donde usted acabó de descargar la actividad, ahí mismo lo sube. La actividad hay que hacerla a mano. Yes. No, yo les dije, el rayado, si tienen una computadora en este momento, pues para mí y una impresora, hacen el rayado, imprimen y ahí sí. No quiero que repitan, no. Solamente es eso, ¿ok? Sin repetir nada.
Simplemente que practiquen al menos una sola vez el verbo irregular, tanto en present, past, past participle y su definición. Period. That's it. Ahora, si usted no tiene, obviamente, cómo hacer eso, pues, como siempre lo digo, hagámoslo como si estuviéramos en presencial. Su cuaderno, su regla, traza las columnas y lo otro sí a mano. Profe, Dígame. perdón, yo tengo computadora, yo lo puedo hacer directamente desde el que se puede adelantar. No. Entonces, ¿cómo sería? Si tienes computadora, solo el rayado, nada más. El rayado de las 4 columnas, lo demás, handwriting, a mano. Yes, handwriting. Okay? Una consulta. Yes, tell me. El día de mañana y el día miércoles tengo entendido que los docentes de la matutina tienen una capacitación y quería saber si eso también aplica para lo que es inglés. No sabría decirte, nosotros pues trabajamos de una manera un poco distinta a los docentes que trabajan en Maya, me refiero a los docentes que dan las clases para las carreras. Nosotros, los docentes de inglés, pues trabajamos para departamentos de idiomas, tal vez nos comuniquen más tarde, pero por el momento no. Si tengo algún tipo de información, pues estaré compartiendo más tarde en el grupo. Gracias. Okay, now 30 minutes, 30 minutos. Do it. Cuando ya terminen de hacerlo a mano, handwriting, you take a picture. Okay? You take a picture. That's it. You have 30 minutes. 30 minutos. Mister, es de los 12 grupos, ¿verdad? No, individual todo. No, digo, los 12 grupos de verde. Sí, todo lo que usted ve ahí. Ay, chica, buenas tardes. Disculpe que no me yo no tengo el link de clase. No sé a dónde subirlo. Really? No, compartir, no tengo el link de clase. Ya le comparto. No es un link de Classroom, es un link simplemente de Drive. Así que la pregunta es plural. Ahí está. En ese link descarga la actividad y en ese mismo link la sube. Ya, sí, lo pongo en compartir. Lo comparto con quién. No tiene que compartir, descargar nada más. Sí, al momento de subirlo, ¿cómo lo envío? Esa es mi pregunta. Tiene que tomarle una foto a su trabajo hecho. ¿A quién se lo envío? ¿A quién? ¿Dónde lo envío? Porque aquí yo abro el link y no dice dónde enviar archivo, dice compartir, pero necesito un correo para saber dónde enviar. Seguro, déjame ver, salgamos de duda. Déjame enviar. Mientras, por favor, sigan haciendo. Salta la duda, déjame ver. Déjame utilizar otra cuenta que no sea la mía e intentar subir.
Ok, give me a minute please. Voy a chequear. De un momento, continúen haciendo mientras. Okay, give a minute. I'm trying to fix it up. Strange. Is it editor? ¿Han podido descargar los demás el archivo? Porque sí está como editor. Parece extraño. Ok, ahí comparto otra vez. Está raro que no se pueda descargar. Ok, voy a intentar compartirla aquí mismo en el chat. Ok, there you go. Si tienen inconvenientes, pues click on. Parece strange, es extraño.
Está bien.
10 minutes left. I have already shared an email in case you can't upload the file, right? If you just download it but you can upload it, use my email instead, okay? Mister, buenos días. ¿Puede mandar el link de asistencia? Okay, give a minute. Thank you.
5 minutes left. Two minutes left. By the way, if you cannot allow the activity in the Google folder, no problem. Send the activity to my email. You can see it is on the chat. It's on the chat box. So send them to my email. So don't forget, please prepare yourself for tomorrow. For this activity, you will have an extra 30 minutes. Hasta las 12:30 del día de hoy espero esa actividad, chicos. Pasada de esa hora ya no voy a aceptar a pesar que la hayan enviado. You will have 30 extra minutes. Yes, tell me. No puedo más que yo después de 8 tengo que salir y después de venir de nuevo a clase. Jesus. Okay, try to do it. You have 30 extra minutes, please. This is a graded activity. Es una actividad calificada. Please do it. Okay? So that's it for today, dear students. Thank you very much. Don't forget, for tomorrow, study a lot. Regular and irregular verbs. Pretty important. Regular and irregular verb, present, past, and past participle. Okay, so that's it. Thank you very much for having me, and I'll see you tomorrow. Don't forget, 30 extra minutes. Thank you.